ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ನು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಬಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ಕೆನ್ ಸೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ to explain the physical phenomena that is happening around you. I have also explained in physics, physics ali I told you that. So if you remember, so the energy of a dipole kept in external field is Pe cos theta. Then so derivations I explained you in the electric charges, electric potential. Even I told you, so the energy stored in a dipole is a physical phenomenon. You want to find its energy kept in electric field, that is basically a dot product. And if you want to find same thing, the torque acting on a dipole, tau is equal to Pe sin theta. Then tau is equal to Pe sin theta. The force experienced by electric charge kept in a magnetic field, force experienced by conductor kept in a magnetic field, QVB sin theta, ILB sin theta. ನಾನೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. When you multiply two vectors, you're getting answer is also a vector. That's called cross product. When you multiply two vectors, you're getting answer as scalar value. And scalar value, for example, work done, force into displacement, it's a scalar value. So it's ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. FD cos theta, work done. So ಈ ತರ even energy potential is basically an energy concept. So even numerical solve ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, first chapter physics numerical. I don't know, I think I'm telling too much of physics. Okay, so anyway, so I do a lot of physics nowadays, no? So I went too much of physics. Anyway, coming to the physics now. So if I tell you I'll keep teaching physics, I'll teach you simultaneously mathematics and physics. Okay, so anyway, so dot product, cross product is very simple. When you multiply two vectors, you're getting answer as a scalar. When you multiply two vectors, you're getting answer as a scalar. When you cross product, when you multiply two vectors, you're getting the answer also a vector which is perpendicular to two given direction. That's why we have Fleming's rule, left hand Fleming's rule, right hand Fleming's rule. So many things are there. Anyway, so let's discuss in this thing more about dot product. Okay, so in this lecture, scalar product, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ the properties, all the properties. So majorly projection ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ there is a dot is, so we got dot product. So it's a modulus A and modulus B, and then we have it as cos theta. So this is called as basic definition of scalar product and dot product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And also, so if you take, suppose let me take as A vector as x1 I cap, y1 j cap, and z1 k cap, and the B vector as x2 I cap, so y2 j cap and z2 k cap. And ega, so when you multiply, so for example, if you do A dot B, as you clearly see makli, so clearly see, so cos theta ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So cos theta ಇರೋದ್ರಿಂದ, if suppose if A vector is parallel to the B vector, then I can clearly say theta ಎಷ್ಟಪ್ಪ, theta ಬಂದು 0 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದಾ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದಾ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಸೊ when you want to put the dipole to the 180 degrees, you have to maximum work. And when you want to put 0 degrees, you do minimum work. Okay, again, anyway, we'll come back to mathematics. Okay, so here is maximum and minimum work. And ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ A ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ರೆ A ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಂದು cos 0 ಇಲ್ಲ cos 180 ಬರುತ್ತೆ. cos 0 1 ಇರುತ್ತೆ, cos 180 ಬಂದು -1 ಇರುತ್ತೆ. So you get minus AB. You get extreme values and extreme values. When we talk about when something is fluctuating like this, you get extreme values, +1 -1. That's what extreme values. Anyway, forget about that. Come back to here. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, if suppose A vector is perpendicular to B vector, then obviously the work done is 0.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು you get answer is 0. I can give example also for I can give an example. So for example, if you take a block of ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. when a block is a force of F is applied to a block and it is a distance is moved of a d, then the work done we know that FD or Fs, something called FD cos theta, but here angle is 0 degrees, therefore work is maximum. ಆಂಗಲ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್, magnetic force, that's why it's going down. You'll ask me now, so why it is going down anta? So not required. So let's apply some force. If I apply force in this direction, it goes in this direction. But if I apply force in this direction, perpendicular to this, do you think it will go that direction? No, the work done is 0 in this direction. With the x direction ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು, so x direction ತಗೊಂಡಾಗ so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so if you want to move this in the x direction, so you have to apply force in x direction. But if you put x force in this direction, there is no displacement in that direction. Therefore, work is that. Is why we use physics. Physics or mathematics ella correct. And best thing is that if you learn physics and mathematics from the same teacher, and that will be next level understanding. Because whenever we teach physics, we tell mathematics. Whenever I teach mathematics, we tell physics. So anyway, so this is how I'm just telling you why exact notations. And coming to here is, suppose if you multiply, do something as you know clearly. So I know clearly when perpendicular it is 0 alma. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐ ಇಂಟು ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಎಂತಕ್ಕೆ 1 ಹೇಳಿ? ಐ ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ಟು, ಇದರದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಟು. ಐ ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಅಂಡ್ ಐ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. therefore ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ 1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 0 ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. therefore 1 into 1 into 1 is answer is 1. So when you have I into I, it is 1. when you have I into J, answer is what? Basically it is 0. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ and J ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 90 is 0. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ಇಂಟು ಜೆ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ಲಾಜಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x1 ಇಂಟು x2, x1 ಇಂಟು y2, x1 ಇಂಟು z2. ಬಟ್ ಆದರೆ x1 ಇಂಟು x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಇಂಟು ಐ ಬಂದು 1. ಸೊ x1 ಇಂಟು x2 ಸಿಗುತ್ತೆ. x1 ಇಂಟು y2 ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಇಂಟು ಜೆ ಬಂದು 0 ಹೋಯ್ತು, I into k ಬಂದು 0 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ you will get only this x1 x2. So the value you're going to get is x1 x2 plus y1 y2 and z1 z2. So you have to understand, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. I see a lot of students, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಂತಿಗೆ 0, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. they just know that ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ x1 x2 y1 y2 z2. It's not like that. There's a physical meaning, physical significance, understanding for everything. Mathematics we are not learning just for the sake of learning. Okay, please start loving mathematics. It's very nice. Aita iga nantara. So after this you understand this, there's one more topic I have to explain this. So we have projection of, no, idu kuda matte physics. So I'll explain here. So projection of a vector. So what is a projection of a vector on b vector ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ. ಸೊ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ನ you are trying to find what is the component of the F force along the x direction. It is F cos theta, and along the y direction is F sin theta. This we call it as resolving of vectors, or resolving of, we can also call resolving of vectors. We use lot in physics. We use everywhere we use, no. I was explaining the even recently one derivation for loop. Do you remember? Find the magnetic field with a circular loop at a particular point. P ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ನಾನೇ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಬಿ ಬಂದು ಟೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ?
you just write a dot b ಬರೀರಿ. It's just a formula type. Basically ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ you have modulus a, modulus b and cos theta divided by modulus b ಅಲ್ವಾ. See, projection of a on b ಅಂದ್ರೆ a cos theta. We know that in physics, what is that? Horizontal component, vertical component along the x direction, along the y direction. A cos theta, we know it. But how do you write that? So a, modulus b cos theta by modulus b. So ಈಗ modulus b ಎರಡು cancel ಆಗುತ್ತೆ. So you got a cos theta. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ a vector dot b vector divided by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, and so you don't have to mug up now. So it's a cos theta. And ಈಗ one way if they in the question, if they given directly angle theta, and if they given directly a value, directly projection is a cos theta. That's all, nothing else. So you don't have to find a dot b by modulus b. So ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ b vector on a vector b cos theta, how do you find that? a dot b by modulus b. That's it. We're dividing by b so that we don't have b in this term. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತು. ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ NCERT ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ okay, that's all. So and also angle between. So there's one more property is given in NCERT, angle between. So here important to third one, the angle between. Very simple. If you have like a vector dot b vector, and if you say modulus a and modulus b and then cos theta, if you want to find angle between the two vectors, very simple it is. You just what is cos theta is, it is basically a vector dot b vector divided by modulus of a and modulus of b. And what is theta? Theta is nothing but cos inverse of a vector dot b vector divided by. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸತಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಿರಲಿ, ದೇ ಸೇ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ at which the force is acting, or find the angle between the electric field and something else. So many times they ask you at what angle electron should enter so that it takes some particular things. ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ. So the questions, let us see what kind of questions are coming in the board exams, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC board exams ಅಲ್ಲಿ. So first, see there are some questions like 2 markers. You can get a 2 marker as well as 3 markers. I'll try to solve both the type of questions here now. So illi, so if I find some questions that are directly easy. So x vector minus, they given a as a unit vector alva, x minus a, and then x minus plus a vector is equal to, if suppose they give you something like as 8 and they're asking you to find the vector, find a modulus of the x vector ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ this kind of question they're asking very simple. And here ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ directly they'll multiply a plus b into a minus b, a square minus b square is equal to 8. They're given a is a unit vector. They already given the a is a unit vector. So modulus of a is 1 basically. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು x square minus 1 is equal to 8, x is equal to 9, x square is 9, x is equal to root 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ, ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. x into x ಏನಪ್ಪ, x into x ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. x into a, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ x into a ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ x into a ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ a into a, ಮೈನಸ್ a into x ಮೈನಸ್ a ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a ಇಂಟು a ಇದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು a ಬಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a is 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a the whole square, that must be equal to 8 ಅಂತ. And also you should know that, so vector ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ a into b is equal to b into a, that's called ಕಾಮುಟೇಟಿವ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ
if you multiply A into B, it will go top. If you multiply B into it, will come down. That's what direction is very important. Physics ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. So you are moving galvanometer, turn one side in this direction, other side in opposite direction. So direction is very important in physics. So ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೇಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಳಗಡೆ. If you rotate like this, go upwards. Right hand thumb rule, right hand screw rule, directions are important. No? But illenilla actually, it's just a scalar quantity. Just now we discussed x1, x2, y1, y2, z1, z2. First multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ. But since it's a commutative, that's why we can say these two are equal. So you can say that x dot a is equal to a dot x. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮಟೇಟಿವ್. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇದು ಬಂದು 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 and modulus of x square must be equal to 9 and modulus of x must be equal to, so you can write root of 9, that's plus or minus 3 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್. ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, so projection of question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. you don't have to have this sheet, so I'll just write the question on the board itself. They saying the projection of a, the given a vector, 2i cap, 3j cap and then 4k cap. It is alva. Either projection you have to find on the b vector. B vector ಬಂದು i cap plus 2j cap plus 3k cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. So what is since if the theta was given, already theta ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲೆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ theta actually, so we have to a dot b. So projection of a vector on b vector is given by ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 into 1 2 and then 3 into 2 is what, basically 6. 4 into 3 is what, 12 basically, divided by, so what is the value now in this case? So 2 root of 2 square plus 3 square plus 4 square. So a now the 2 square plus 2 square and basically 2 2s are 4 plus and root, you can write the steps actually here. So root of b alva, sorry, b. So that is 1 plus 1 square, 1 plus 4 plus 9. So answer is what? So you will get the answer as 6 plus 12 18 19 20 20 divided by root ಬಂದು root 40 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2i cap, 3j cap, 4k cap. I think I've taken question wrong. 1 2 3. So anything, so no problem. If the question comes like this, this is the answer. So if question comes 2 3 4 and questions ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ರೀಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ಚೆಕ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಎ 2i cap 3j cap, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2k cap, ನಾವು ಟೇಕನ್ 4k cap, but the I cap 2k cap I taken 3. I don't know, from some other question I have taken, some second or third question. So here is the question, but if you see this question has come in 2019 2014, but here they given it as 2, no problem. If you take 2, if you take this as what is this, 1, so both are same. 2 into 2, 2 into 1 is 2, 3 into 2 is 6, 2 into 1 ಬಂದು 2 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So basically same thing. So root of this one, 1 plus 4 plus 1, so 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. So root 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So the answer in this case is getting, so ಇದೆಷ್ಟಿದು 2 ಅಲ್ವಾ ಇದು. So 2 into 1 2, so 10 divided by ನಿಮಗೆ root 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That's the answer for that question. I think this has come in 2019 2014. So many times the question has come, so like that you can do it. So and also if you want to keep, see, it's a root 6 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ you can keep root 6 as it is if you want, or you can do rationalization denominator, root 6 and root 6 cancel ಮಾಡಿ you'll get like 10 root 6 divided by, so root 6 ಆಗುತ್ತೆ. you get like, you can write like 5/3 into, so 5/3 into root 6 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. This is the basically the
what is this? This is basically the question is to find projection of A vector on B vector. So A vector on B vector, projection of A vector on B vector is given by, so A dot B divided by modulus. What they're asking is that you have to divide. So so A dot B multiply ಮಾಡಿ 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 into 1 2. Directly multiply ಮಾಡಿ. If you want, you can write a formula again, x1 x2 y1 y2, but not required. I think it's a 2-mark question. 2-mark question is ಸಾಕು ಇಷ್ಟು formula substitution correct answer ಬರುತ್ತೆ. That's enough. Okay. And also now coming to next question now. So ಎಷ್ಟೊಂದು questions you can just try by yourself. Projection of ಇನ್ನೊಂದು vector ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ I cap 3j cap 7k cap on one more thing. And I also asked, there's one more question is there. Projection of, again, there's a lot of questions are repeated. Many times the questions are getting repeated in PUC. So you can try the other question by yourself. Let me go for one more type of question. So for example, if you want to find angle between, angle between vectors. So you got on the angle, we already know that. So question is given like this. Question is find angle between I cap. Now I'll carefully take the question. I cap, j cap minus k cap. So and then B vector is given by I cap minus j cap and k cap. I have all this PDF, as I told you, it's already Simplified Minds app. You can go and download it. It's just all the previous year's questions. Okay. And really, they're asking us find the angle between these two things. What's the angle between these two things? And it's very simple. It is, again, we have the angle. So directly you can write for cos theta is equal to what you can write, A dot B divided by modulus A modulus B. That's all about this. And then you write that whatever it is, 1 into 1 1 and then minus 1, okay, minus 1, okay, and it is the modulus, so root 3, because 1 square plus minus 1 the whole square, 1 square 1 square 1 minus 1 the whole square kuda ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. So root 3, again this is root 3. What's the answer is basically here is minus 2 plus 1, that's minus 1 divided by root 3. So answer, what is answer is, so theta is equal to, so theta will be equal to cos inverse of minus 1 divided by root 3. That's the answer for you. That's very simple. So this is basically find the angle between the question ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they can also ask questions like, ಇದು ಅರ್ಥಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇ next. Let's see some other 2-mark questions are similar questions, many are there. And also, my students, as I told you already, I have the course Simplified Minds Mathematics course. You can also look into that if you are like if you're interested. Okay, let's go for next question now. So ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ, okay, 3 markers. Coming to 3 markers here. So 3 markers ಅಲ್ಲಿ there are a lot of questions are there. Usual 3 markers ಅಲ್ಲಿ maintain, as I told you, coplanarity. That's a very important topic. ತುಂಬಾ ಜನ solve ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ because it's not given in the textbook. It's given at the end of the textbook. Exercise 10.5. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ questions ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, as I saw already. And ಇಲ್ಲಿ, so particularly from this topic 3 markers ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so you can see that, yeah, this type of question they can ask. Suppose if the A vector, I think even it has come in the recent papers like 2021 and I think model papers ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈ question. A vector plus B vector plus C vector, this must be equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ evaluate, they given that mu is equal to A vector and A dot B vector plus B dot C vector plus C dot A vector ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And they also given that find what they're asking, what is this mu value, and if they also given that, so modulus of A is 1 and modulus of B is what, 4, and modulus of C is 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So basically ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, again I think I have seen similar questions, ಇದೇ ರೀತಿ question ನೋಡಿನಿ. So where they given A plus B plus C is 0 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, they instead of giving individual A B C value, they say A B C are unit vectors. Again ಹೌದು, ಎಲ್ಲ 1 1 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, so what is this value? Again, whenever this such question is given, you just simple mathematics, we know that when you want to find this, there's a famous formula, is A plus B plus C the whole square, A square B square 2B C square 2AB 2BC 2CA. We expand this formula, so A vector plus B vector plus C vector. So ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ modulus of A the whole square, modulus of B the whole square, modulus of C whole square, and 2A vector dot B vector, 2B vector dot C vector plus 2C vector dot A vector. So this is a formula. So the formula ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇದು 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 16 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. So the value, I don't know, I take 2 common, so as per them it's a mu, and this must be equal to 0, and then mu value 1 by 2, just asking what is the mu value. So mu 1 by 2, 6 plus 4 4 20
20 21/2. So it's minus 21 divided by 2. Artha iಷ್ಟೇ simple question it is, okay? And also one way if they say, I don't know why they're asking this for 3 marks. As I told you, this chapter is very easy to score, okay? Okay, now ಈಗ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಟೆಲ್ ಯು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಇದು 1 ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ -3/2 ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಯೂಶಲಿ ಕೋಲಿನಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. I explained you, but here again they can ask even for 3 marks also collinear. So yeah, for example, if they, I'll erase this, okay? ಈಗ so for example, ಈಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ they telling that show these 3 vectors. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು? Question. Okay. So these 3 vectors, so point -2i cap plus 3j cap and 5k cap on point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They asking that they are given 3 points. Show that the points are collinear. Show that they are collinear. B point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they are given that I cap and 2j cap and 3k cap, and C point ಬಂದು C ಬಂದು 7i cap minus k cap. Okay, so -2 3 5. Just verify that -2 3 5 and 1 2 3 and 7 and minus. Okay, minus k is given. Okay, so this is what they given, my students. And if they ask you to find collinear, just a minute. So as the exams approaches, right? So we have to use our voice a lot. So lots of live sessions and this app recordings and lot of YouTube videos. We really get a lot of stress. So new and water is very important part. So water is a fluid in physics and chemistry. It's H2. So it's a very important thing. Please you also keep drinking in between. Keep hydrated. And the exam will just before going to exam, don't drink full 1 liter of water and go. Okay. And yeah, so if you keep hydration, how much you hydrated yourself, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡೋಂಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೂ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಈಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಆಗಿ, suppose if the distance of AB is 2, suppose I can say it's collinear if AB plus BC will be equal to AC. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರ ಲೆಂತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 sides of any triangle should be more than the third side. ಆಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2, ಬಿ ಸಿ ಬಂದು 2 3, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಸಿ ಬಂದು 5 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಎ ಸಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್, ಸೊ ಎ ಸಿ ಬಂದು ಇಫ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಬಿಗರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್, ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯಾವ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ 2 sides ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈವನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರಾ ಕ್ಯೂಬಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ವಾಲ್ಯೂಮು,
ಎಲ್ಲಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು, ವಿ ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮೆಥಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 0 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ how do you find AB vector? ನಾನು ನಿಮಗೆ when I was doing the first lecture I told you this is very important. AB ಅಂದರೆ B minus A. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ B minus A ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. 1 minus of minus 2 that is 3 and 2 minus 3 that is minus 1. I mean this is I cap and 2 minus 3 that is 2 minus 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು minus J cap and 3 minus 5 ಬಂದು minus 2 K cap. Be careful with this. 1 minus of minus 2 that is 3, 2 minus 3 that is minus 1, 3 minus 5 that's minus 2. AB vector value ನನಗೆ ಬಂತು. What is the BC value now? BC ಅಂದರೆ C minus A. So what is the C ಅಂದರೆ 7 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 7 minus 1 that is 6 I cap and minus 1 J ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ J 0 ಇದೆ. 0 minus 2 ಬಂದು minus 2 J cap and minus K minus 3 that is minus 4 K cap. Okay, I got this one. Okay, now ನಂತರ AC vector. AC ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 7 minus of minus 2 that is 9 I cap and then 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 0 minus 3 that is minus 3 J cap and K ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. minus 1 minus 5 that is minus 6 K cap. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನಿವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 10, 14 ರೂಟ್ 14 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಬಂದು 36 36 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 16. ಸೊ 14 ರೂಟ್ 56 ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎ ಸಿ ಬಂದು 9 9 81 81 9 ಪ್ಲಸ್ 36 90 ಪ್ಲಸ್ 36 126. ಸೊ ರೂಟ್ 126 ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಕೇಳಿ ಹೊಸ ನಾನೇನು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಬಿ ಎ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿ ಬಿ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿ ಎ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 3 lines, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ 3 lines, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಸಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನು. ಸೊ ಎ ಸಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 14? ಐ ಕಾಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ರೂಟ್ 56 ಇನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 14? 56 ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 ಇಂಟು 14. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ is 2 root 14 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 126 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, 1 + 2 3 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 9 ಇಂಟು 1 ರೂಟ್ 14. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 94 36. ಯಾ, 126 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 3 root 14 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗೇನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೌ? ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೈಟ್. So what is that? So AC, I can write that AC vector is equal to AB vector plus BC vector. You can also show in line that these 2 points A, B, C are in collinear. Therefore, you can say point A, B, C are collinear. Given points are collinear ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಶೋ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ
the square of two sides equal to other side. The square of two sides equal to other side ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ 0 ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೀಗ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ 0. I'll erase it. Sorry, I erased it. Okay, I quickly erased it. Anyway, you understood, right? Okay. Here, so coming to this, let's find the determinants. Minus 2, 3, 5, 1, 2, 3, and 7, 0, minus 1. And find determinant. I always love zeros, not in the exam, in the questions. Okay, zeros are the means. So here 0 is alva. 0 andre enili 0 place ali. So expand determinant along this. You can expand determinant along the any row, any column. There's a properties of determinant. That's also a very important question for your board exams as well as in a competitive exam. You should know. Now I'm expanding my determinant along this row. So that 7 into, leave that row, that column. 3 3s and 9 minus 8 up to 10 barutte. The 0 element gone it is. Next to this, leave that row, that column. Minus 1 into minus 4 minus 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. So 9 minus 10, that's minus 1. So 7 into minus 1 plus minus 7 into 7, that is 7. So minus 7 plus 7, that's equal to 0. Therefore the points are collinear. Yes, I don't know, you can write even actual because maths now, whatever the way you should write, they should give the answer. But I've just given one more method. But if it ask in the board exam, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡೇ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೆಕ್ಟರು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.